Mari kita berdoa sebelum belajar firman Tuhan. Let us bow our heads in prayer. Tuhan Yesus, terima kasih Kau datang ke dunia menjadi juru selamat kami. Jesus Christ, we are grateful, God, that you have came to this world to become our Savior. Kau memberkati setiap pribadi yang sudah hadir malam ini. You have blessed each and every one of us that are present here. Kami tahu tidak semua orang seperti kami diberi kesempatan duduk di rumah-Mu. We know that not everyone is as lucky as we are to be here in front of you, Lord. Kami hadir, kami siap menerima berkat-Mu. We are here, Lord, and ready to receive your blessings. Berkati kedua hamba-Mu yang menyampaikan dan yang menerjemahkan. Bless your servants, Lord, that are sharing your words and I translating. Dan siapkan hati pikiran kami untuk menerima firman-Mu. And prepare our hearts and minds in receiving your words. Supaya kami bukan saja mengerti firman-Mu, kami bisa melakukan firman-Mu. That we not just become listeners of your words, but doers. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. We pray in the name of Jesus Christ, Juru selamat kami yang hidup selama-lamanya. our living Savior forevermore. Amin. Amen. Baik saudara, hari ini kita akan membaca dua ayat firman Tuhan dalam Roma 15 ayat 12 dan 13. Brothers and sisters in Christ, tonight we will read Bible from Romans 15, 12 to 13. Ya, Roma 15 ayat 12 sampai 13 saya yakin sudah ada di layar, kita bisa membaca bersama-sama. Romans 15, 12 to 13, we will read this together. Mari kita buka suara, membaca bersama-sama Roma 15, 12 dan 13, 1, 2, 3. Dan Nabi Yesaya pun bernubuat, akan datang seorang dari keturunan Isai. Dia akan menjadi terpandang dan ditinggikan sebagai raja untuk memerintah semua bangsa. Dan orang yang bukan Yahudi akan berharap kepadanya. Karena itu, saya mendoakan kalian semua yang percaya kepada Kristus. Kiranya Allah sumber pengharapan kita memberkati kalian dengan sukacita dan ketenangan dalam perlindungannya. Biarlah kalian tidak pernah berputus asa, sebab melalui kuasa Roh Kudus kalian memiliki harapan yang pasti. Setiap manusia membutuhkan harapan. Every one of us need hope. Tanpa harapan manusia akan mati. Without hope, we're dead. Harapan itu ibarat air atau udara yang mutlak kita butuhkan. Hope is like air or water that we absolutely need. Tapi sayang sekali banyak manusia yang membangun harapannya kepada hal-hal yang sementara sifatnya. Unfortunately, there's so many of us that build our hope on things that are just temporary. Itu sebabnya seringkali harapan itu mengecewakan. And therefore, most of the time, that hope becomes disappointment. Tadi kita sudah lihat drama kocak ya yang diawali di awal firman Tuhan ini. Just like the drama that we saw earlier, Masing-masing mereka punya harapan, tapi harapan yang tidak jadi kenyataan. everyone put their hope somewhere, but unfortunately, none of that hope becomes Sebab reality. mereka membangun harapannya di atas fondasi yang salah. Because they built their hope on the wrong foundation. Saya ingat satu kali saya khotbah di gereja lain, ada seorang ibu makan bersama saya hadap-hadapan. I remember I went out for dinner. I was eating in front of a lady. Khotbah di gereja lalu Oh. ada makan malamnya. I'm sorry. So went preaching to a church, and then afterward there was dinner, and we were seated right in front of each other. Ya, jadi kemudian saya duduk makan di depan seorang ibu itu bilang sama saya. So I sat right in front of this lady, and she told me, Dia bilang, Pak Pendeta, boleh nggak doain saya? she said, "Pastor, can you please pray for me?" Oh jelas boleh, mau doa apa Tante? I said, "Yes, absolutely. What do you need me to pray for you?" Mungkin umurnya 70 lebih, hampir 80. She was probably 70 or 80 years old. Dia bilang, Pak, saya minta didoakan supaya saya beli loto itu kena satu kali aja. She said, "Sir, I only need you to pray so that the lottery ticket that I will buy, I'll win. Just once." Ya, sebab dari muda saya sudah beli setiap minggu, Pak. Because since Gak pernah kena. Because since I was young, every single day I buy one, but I never win. Jadi tolong Pak Pendeta doanya kan memang pasti mujarab. Satu kali aja saya pengen kena.
So since you're a pastor, your prayer is almighty. So all I need for you is just to pray just once. Saya bilang sama ibu itu, tante hari ini bukan saja saya tidak doakan, tapi saya minta tante bertobat, jangan beli lagi. So I told her, not only that I'm not going to pray for you, but I ask that you repent so that you'll never buy it again. Sebab tante membangun harapan kepada sesuatu yang kosong. Because you're building your hope on something that is useless, Sesuatu yang hampa. something that is vain. Oh saudaraku, banyak orang yang membangun harapannya di atas sesuatu yang sementara dan kosong. Brothers and sisters in Christ, there are so many people that build their hope on things that are meaningless. Tidak heran hidupnya mengecewakan. That's why their life is full of Tahun disappointment. 2025 segera akan berlalu kalau kita memandang dari awal tahun sampai hari ini. 2025 is about to end, so if we reflect back from the beginning of this year until today, Kita melihat banyak sekali bencana, kecelakaan, terorisme yang terjadi. we see there's so many catastrophes, accidents, and actions of terrorism. Ada pembunuhan massal, ada bencana alam yang besar. There's mass shooting, there's big natural catastrophes. Bukan saja di Amerika, juga di Indonesia dan di mana saja. And it happens not only in America, but also in Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa hati manusia begitu rapuh. And it shows how our hearts are so fragile. Kita hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, masa depan seolah-olah tidak jelas. We live in fear as if our future is unclear. Semua ini adalah karena akibat dosa pertama sudah masuk ke dunia ini. And all this is because the result of the sin as it entered into this world. Manusia kehilangan pengharapan bukan karena ada peperangan, Man, we lose our hope not because of war, bukan karena kemiskinan, bencana alam, sakit penyakit, not because of poverty or disease, illness, or any kind of catastrophes, atau terorisme, kecelakaan lainnya. or any accidents, or any actions of terrorism. Bukan semua itu, tetapi soal hati, soal karakter, soal moral yang semakin bobrok. It's not because any of that, but it's more onto your morale, your heart. Sebab manusia sengaja melawan Allah dan menolak Allah. Because men intentionally try to go against God. Itulah Roma pasal 15 ayat 12 yang kita baca tadi. And that's exactly what Romans 15, 12, 13 that we read earlier. Konteksnya adalah Israel yang sengaja melawan Allah. The context is Israelites that intentionally went against God. Tuhan sedang berbicara, kalau kamu melawan dan menentang Allah, pasti akan dihukum. God said specifically, if you go against God, you will be punished. Itu sebabnya Israel kemudian dihukum 70 tahun di dalam pembuangan di Babel. And that's why the Israelites were punished 70 years in Babel. Itu terjadi kira-kira tahun 586 BC. And that happened about 586 BC. 756 before Christ, Mereka menjadi budak di sana selama 70 tahun. where they became slave for 70 years. Setelah 70 tahun itulah Yesaya bernubuat. And after that 70 years is when Isaiah prophesied, akan datang satu orang dari keturunan Isai. there will be a root of Jesse that will spring up. Oh, itu menunjuk kepada siapa? Itu menunjuk kepada Mesias. And that points on to the Messiah. Nubuat itu disebut nubuat berganda. Untuk memulihkan Israel, tapi juga untuk memulihkan seluruh bangsa. That prophecy has double meaning, not only that it will fulfill the Israelites, but it is to a prophecy of Messiah. Seorang dari keturunan Isai itu adalah keturunan Daud, yaitu Yesus Kristus. Where the offspring of Isaiah is actually the offspring of Jesus Christ. Penggenapannya adalah Lukas 2 ayat 10 dan 11. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang Mesias juru selamat di kota Daud, yaitu Bethlehem. And the fulfillment of that is written on Luke 2, verse 10 to 11, where today has born to you the Messiah in the town of Bethlehem. Yesus sengaja memilih
lahir dari keturunan Daud dan di kota Daud di Bethlehem. Jesus Christ intentionally chose to be born in Bethlehem. Hadirnya Yesus Kristus ke dunia ini menggenapkan seluruh keselamatan bagi umat manusia. The presence, the birth of Jesus Christ fulfilled the prophecy and became the savior to all mankind. Tapi Yesus datang bukan menjadi pemimpin politik atau pemimpin militer. But Jesus Christ didn't come as a politician, as a militarian leader. He's not. He Right? did not. Tapi menjadi seorang pemimpin rohani. But instead, he became a spiritual leader. Memulihkan secara rohani dulu. He restores us spiritually. Karena tanpa pemulihan rohani, tanpa pemulihan dari hukuman dosa, tidak mungkin ada pemulihan yang lain. Because without spiritual restoration, there wouldn't be any restoration at all. Itu sebabnya pengharapan di dalam Yesus Kristus adalah pengharapan yang bersifat utuh dan total. And therefore, our hope in Jesus Christ is the absolute hope. Permisi tanya, selama ini saudara berharap kepada siapa? Allow me to ask you this. All this time, who do you put your hope on to? Berharap kepada apa? What do you hope on? Sesuatu yang sementara Is it things that are temporary atau yang bersifat kekal? or things that have eternal Harus values? dimulai dari yang bersifat rohani, yaitu penyelesaian dosa. We need to start from our spiritual need, which is the settlement of our sins. Itulah pengharapan yang sejati. And that is the true hope. Pengharapan yang memberikan sukacita pengampunan. A hope that will give joy and forgiveness. Dan memberikan jaminan hidup kekal, memberikan damai sejahtera. It will also give eternal life and it gives you peace. Memberikan kuasa Roh Kudus untuk menjalani hidup ini. It gives us the power of the Holy Spirit as we go through life. Kata kuncinya ayat 13, iman. And the key word is faith in verse Percaya. 13. Kalau saudara mengatakan, aku mau mendapatkan harapan yang menjadikan kenyataan di dalam seluruh aspek hidupku, kuncinya adalah iman atau percaya. When you say that you want to have that hope that will save your life and change you, the key is to have faith in Christ. Iman bahwa kedatangan Tuhan Yesus mati bagi hukuman dosamu. A faith that the coming of Jesus Christ, the birth of Jesus Christ came to this world for you and I. Dan dia bangkit kembali, beriman kepada kebangkitannya yang memberi garansi hidup kekal. He died and resurrected and put our faith onto him because he had given us that eternal life. Alkitab berkata, barang siapa yang menerima Kristus itu, yang mati dan bangkit bagimu, maka engkau diberi kuasa menjadi anak Allah. The Bible says, whomever that believes in Jesus Christ, who died on the cross and resurrected, will be given the title of children of God. Kata percaya atau iman mengandung dua arti. The word faith have two meanings. Yang pertama yaitu berbalik arah atau bertobat. The first one is repent. Dulu berjalan ke arah kebinasaan, sekarang berbalik arah ke jalan kekekalan. Where back then you face to eternal death and then you turn around and you face eternal life. Ada perubahan 180 derajat. Where you are changed 180 degrees. Perubahan di dalam pikiran, You are changed your mind, perubahan di dalam perasaan, change in your heart. dalam konsep hidup, prinsip hidup, You are changed in your life in general, dalam karakter, in your dalam character, perkataan, dalam perbuatan. in your words and your actions. Oh, penebusan Kristus bukan hanya soal roh, tapi semua aspek hidup kita diubahnya menjadi baru. When we are changed by Christ, it is not just a matter of spiritual only, but our entire life is changed. Saya dengar sebuah kesaksian di Jawa Timur, ada seorang Encek namanya Encek Gombak. Encek itu uncle. Uncle Gombak in East Java. So there's a story about an old man. His name is Uncle Gombak. Hobinya main judi. He likes to gamble. Ya. Sampai suatu hari dia bangkrut lah. So one day he went bankrupt Lalu dia dikabarkan Injil, dia bertobat. and he heard the Bible and repent. Dia katakan, aku mau terima Yesus. And he said, I want to accept Jesus Christ. Aku mau tidak judi lagi. I don't want to gamble Aku mau anymore. kerja lagi dari awal. I'm going to start working from the beginning Kemudian dia again. kerja-kerja dan maju. And so he started working and he found success. Waktu sudah maju ada uang,
Datang lagi. And when he found success, then that temptation came again. Balik lagi berjudi. He started over and gambled again. Dan kemudian bangkrut lagi. And then he went bankrupt again. Yang kedua kali dia minta ampun sama Tuhan. And the second time, he asked God for forgiveness. Dia katakan, Tuhan sekali ini sungguh-sungguh saya mau berubah. He said, God, this time I really want to Aku mau change. bertobat sungguh-sungguh. I truly want to repent. Untuk membuktikan kesungguhan saya, And to prove it, kemudian dia katakan, aku ingin potong jempolku. he said, I'm going to cut my thumb. Dia benar-benar bertekad menggunting jempolnya. He really made that pact that he's going to cut off his Dia akan thumb. katakan, sejak saat itulah, setiap lihat jempol yang terputus itu, dia katakan, aku ingat dan takkan pernah berjudi lagi. And he said, from that day on, each time I see that thumb that got cut off, I will never gamble again. Saya nggak tahu dengan hidupmu. Not sure about your life. Mungkin kau pernah berjanji, Tuhan aku mau berubah, Tuhan aku mau bertobat. Tapi selalu ulang jatuh di dosa yang sama. Maybe you've said it, God, I want to be changed. God, I want to repent. But you continue to fall onto the same mistake. Pertanyaannya, apakah hari ini kau perlu seperti itu? The question is, do you need to be like that? Berubah, tapi harus menderita dulu. You will be changed, but you're going to have to go through suffering first. Ini sebuah kesaksian yang baik, tapi tentu menyakitkan, bukan? This is a good example, a good testimony, but surely it's painful. Yang ingin saya katakan, jangan tunggu sampai ada